సో కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ రివిజన్ లో ఆల్రెడీ కాస్ట్ ఆఫ్ డెట్ కంప్లీట్ చేసాం. దెన్ ఇప్పుడు డిస్కషన్ ఇస్ సపోజ్ టు బి కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రిఫరెన్స్. సో కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రిఫరెన్స్ కి ఇది ఆల్మోస్ట్ కాస్ట్ ఆఫ్ డెట్ లాగే. సో రిలేటివ్లీ ఈజీ, విచ్ ఇస్ కేపీ. సో సింపుల్, irredeemable and then redeemable. irredeemable అయితే కనుక ఇంట్రెస్ట్ బదులు ప్రిఫరెన్స్ డివిడెండ్ అండ్ ట్యాక్స్ షెల్టర్ రాదు. నెట్ ప్రొసీడ్స్ వాడచ్చు ఇంటూ 100 ఆర్ నెట్ ప్రొసీడ్స్ ఒక్కొక్కసారి పీనార్, విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ మార్కెట్ ప్రైస్ ఆఫ్ ద షేర్ ఆర్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్. దెన్ రిడీమబుల్ అయితే కనుక ఇంట్రెస్ట్ బదులు ప్రిఫరెన్స్ డివిడెండ్, దెన్ రెస్ట్ ఆఫ్ ద ఫార్ములా సేమ్, ఆర్వి మైనస్ ఎన్పి బై ఎన్ హోల్ డివైడ్ బై ఆర్వి ప్లస్ ఎన్పి బై 2 పర్సెంటేజ్ కావాలంటే ఇంటూ 100, రైట్? అగైన్ సేమ్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ట్రయల్ అండ్ ఎర్రర్ కూడా అప్లై చేయొచ్చు. బట్ జనరల్లీ ఐసీఐ దాకా మోస్ట్లీ డిబెంచర్స్ దాకా వైటీఎం అని కడుతున్నాం. బట్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ కి వైటీఎం అడగట్లేదు. బట్ అడిగితే కనుక అగైన్ సేమ్ థింగ్, లెఫ్ట్ సైడ్ విల్ బి యువర్ పిఓ, రైట్ సైడ్ ప్రిఫరెన్స్ డివిడెండ్ ఎన్నాళ్ళు ఉంటే అన్నాళ్ళు, లాస్ట్ ఇయర్ రిడెంప్షన్ వాల్యూ, దీన్ని డిస్కౌంట్ చేసే రేట్ ఈస్ కేపీ అండ్ ఇది 1 ప్లస్ కేపీ హోల్ స్క్వేర్. సో ఆన్ లాస్ట్ 1 ప్లస్ కేపీ హోల్ పవర్ ఎన్. ఆబ్వియస్లీ నేను ఏవైతే మార్క్ చేస్తున్నానో మరి ఏదైతే హైలైట్ చేస్తున్నానో వాడు ఇస్తాడు, విచ్ ఇస్ పీ నార్ మార్కెట్ ప్రైస్. దెన్ ప్రిఫరెన్స్ డివిడెండ్ అండ్ రిడెంప్షన్ వాల్యూ ఇస్తాడు. మీరు కట్టాల్సింది సపోజ్ టు బి ఇట్స్ కేపీ. సో ఈ కేపీ ఏదైతే ఉందో ట్రయల్ అండ్ ఎర్రర్ మెథడ్ కడతారు, విచ్ ఇస్ సేమ్ ఎగ్జాక్ట్లీ వాట్ వీ హావ్ డిస్కస్డ్ ఇన్ కాస్ట్ ఆఫ్ డెట్. సో కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రిఫరెన్స్ ఇస్ వెరీ మచ్ సిమిలర్ టు కాస్ట్ ఆఫ్ డెట్, except interest into 1 minus t place లో just replace it by preference dividend. Okay. Second is నేను ఐసిఐ టెక్స్ట్ బుక్ నుంచి సమ్ సేమ్ ఒకటే ఉంది. ఇష్యూస్ 2010% ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్. అగైన్ మీకు నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ ఎన్నో అనవసరం, 10% ఆన్ 100, సో 10 రూపీస్ ప్రిఫరెన్స్ డివిడెండ్, 95 ఈచ్. సో 10 by 95 into 100, ఈ 2000 irrelevant. సో మీరు పర్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్ కట్టిన టోటల్లో కట్టిన ఒకటే ఆన్సర్ రావాలి. సో డజంట్ మ్యాటర్. సో జస్ట్ టేక్ ఇట్ యాజ్ 10 divided by 95 into 100, right? Then R Energy is issuing a preferred stock of 100 per share with a stated dividend of 1200 and a full rotation cost of 3%. Then calculate the cost of preferred share. So మీకు తెలుసు ప్రొటైన్ కాస్ట్ ఆబ్వియస్లీ మీ నెట్ ప్రొసీడ్స్ ఆర్ మార్కెట్ ప్రైస్ తీసారు. సో ఇష్యూ చేసిన 100 కి rotation cost 3%. So 100 minus 3%, 97. Dividend is 12. So 12 divided by 97. So ఇది మీ cost of preference, right? Redeemable preference shares, again same formula as KD కి, except interest బదులు preference dividend and tax shelter రాదు. So again issues 2010% preference shares of 100 each, 95 కి ఇష్యూ చేసాడు అన్నాడు. సో ఇది మీ నెట్ ప్రొసీడ్స్, ప్రొటైన్ కాస్ట్ లేదు. The company proposes to redeem the preference shares at the end of 10th year. So life 10 years. Calculate the cost of preference shares. So 10 plus redemption value 100 and 100 minus 95 by 10 whole divided by 100 plus 95 by 2. So it is quite simple and similar to cost of debentures. Okay. And then next one, main one is supposed to be cost of equity. Cost of equity దాకా కూడా total ఎగ్జామ్ దాకా పక్కన పెడితే జనరల్ డిస్కషన్ కి అయితే వీ హ్యావ్ అరౌండ్ 6 మెథడ్స్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ వన్ ఇస్ కాన్స్టెంట్ డివిడెండ్ మోడల్. అది సింపుల్ ఫార్ములా ఇస్ డి బై పీ నాట్. సో ఎవ్రీ ఇయర్ డివిడెండ్ సేమ్ పే చేస్తున్న అజంప్షన్ తీసుకుంటున్నారు. సో ఆటోమేటిక్ గా డివిడెండ్ ఫస్ట్ ఇయర్, సెకండ్ ఇయర్, థర్డ్ ఇయర్ అన్ని కాన్స్టెంట్. సో ఇట్ బికమ్స్ డి బై పీ నాట్. డివిడెండ్ గ్రోత్ మోడల్, దాన్నే గార్డెన్ మోడల్స్ కూడా అన్నాం. సో గార్డెన్ మోడల్లో D1 by P naught plus G, where G is supposed to be the growth rate and G is equal to B into our formula only, where B is supposed to be retention ratio and R is supposed to be return on investment or కొంతమంది return on equity, depending on purpose. So R is return on equity or return on investment. So B into R, B is retention ratio and R is return on equity or return on investment. Growth వేరే విధంగా కూడా కట్టచ్చు. There are other methods, like example say dividend in the
0 year or some year ఇస్తాడు. Then after 5 years dividend వాల్యూ ఇస్తాడు. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది 10 ఉంది, ఇది ఒక 18 ఉంది అనుకుందాం. దెన్ ఓవర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ దిస్ 5 years ఇది 18 అయింది. సో 10 into 1 plus g whole power 5 is equal to 18 అని. Then 1 plus g whole power or 1 plus g is equal to 5th root of 18 by 10. Then g is equal to 5th root of 18 by 10 minus 1. ఇది 5 years కి ఇచ్చాడు అనుకుంటే, n years అనుకుంటే then becomes nth root of so it's value divided by starting value. సో ఇలా కూడా గ్రోత్ కట్టడానికి ఒక్కోసారి డేటా ఇవ్వచ్చు. మేబీ ఐసీఐలో సమ్ ఉందో చూద్దాం. దెన్ డివిడెండ్ ప్లేస్ లో ఎర్నింగ్స్ తీసుకుంటే దట్ బికమ్స్ ఎర్నింగ్స్ అప్రోచ్, అండ్ ఎర్నింగ్స్ అప్రోచ్ సింప్లీ ఈపీఎస్. ఇది ఈ అంటే ఈ బై పీ నార్, విచ్ ఇస్ ఈపీఎస్ బై పీ నార్ లాగా. సో విచ్ ఇస్ ఈపీఎస్ బై ఎంపీఎస్. ఈపీఎస్ బై ఎంపీఎస్ మీకు గుర్తుంటే నథింగ్ బట్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 1 by p రేషియో ఆర్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ p రేషియో. సో విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 1 by p రేషియో అనుకోవచ్చు. సో ఈ బై పిఓ అండ్ ఎర్నింగ్స్ గ్రోత్ మోడల్ వాడచ్చు. ఎర్నింగ్ గ్రోత్ మోడల్ ఇస్ E1 by P నాట్ ప్లస్ బి. సో డిపిఎస్ బదులు సింప్లీ ఈపీఎస్ వాడుతున్నారని అంతే. ఎగ్జామ్ దాకా మోస్ట్ యూజ్డ్ బేసికలీ is supposed to be ఈ మోడల్, Gordon growth model is supposed to be the most used one. మిగతావన్నీ ఆబ్వియస్లీ మోడల్స్ ఉన్నాయి, బట్ ఎక్కువగా వాడేది ఆర్ ఫ్రీక్వెంట్లీ యూజ్ చేసేది దాన్ని. ఓకే, దెన్ there is something called as CAPM model. CAPM is capital asset pricing model, where formula is supposed to be RF plus RM minus RF into beta. Again, beta represents systematic risk అని. Two risks ఉన్నాయి, systematic risk and non-systematic risk. Systematic risk is supposed to be something which is non-diversifiable in the sense మ్యాక్రో లెవెల్లో రిస్క్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని డైవర్సిఫై చేయలేరని, వేరాజ్ ఇండివిజువల్ లెవెల్ కంపెనీలో రిస్క్ ఎప్పుడైనా డైవర్సిఫై చేయొచ్చు, డైవర్సిఫై చేయడం తగ్గించవచ్చు. సో ఇది ఆర్ఎఫ్ ప్లస్ ఆర్ఎం మైనస్ ఆర్ఎఫ్ ఇంటూ బీటా. సో ఈ ఆర్ఎం మైనస్ ఆర్ఎఫ్ ని రిస్క్ ప్రీమియం అంటాడు, వేరాజ్ ఓన్లీ ఆర్ఎం ని మార్కెట్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ అంటాం, మార్కెట్ రిటర్న్ అనుకున్నాం. ఆర్ఎఫ్ ఈజ్ రిస్క్ ఫ్రీ రిటర్న్ అండ్ బీటా ఈజ్ సపోజ్ టు బి రిస్క్ ఫ్యాక్టర్. సో beta is supposed to be risk factor. And last co-method ఉంది supposed to be realized yield అని. Realized yield కి అగైన్ డిపెండింగ్ ఆన్ డేటా ఎలా వాడతాం అనేది. సో మీ టెక్స్ట్ బుక్ లో ఒక మోడల్ ఇచ్చాడు, అది చేయొచ్చు. సో జస్ట్ 6 మోడల్స్: కాన్స్టెంట్ డివిడెండ్ మోడల్, డివిడెండ్ గ్రోత్ మోడల్, కాన్స్టెంట్ ఎర్నింగ్స్ మోడల్, ఎర్నింగ్స్ గ్రోత్ మోడల్, CAPM అండ్ రియలైజ్డ్ yield. మోస్ట్ ఫ్రీక్వెంట్లీ ఎగ్జామ్ దాకా అడుగుతుంది డివిడెండ్ గ్రోత్ మోడల్, అండ్ మేబీ దాని నెక్స్ట్ అడుగుతుంది CAPM, అండ్ రియలైజ్డ్ yield supposed to be maybe next alternative. Okay, so ఈ 6 models. సో ఇక్కడ మీరు చూస్తే కాస్ట్ ఆఫ్ ఈక్విటీ క్యాపిటల్ కి డివిడెండ్ ప్రైస్ అప్రోచ్, ఎర్నింగ్ ప్రైస్ అప్రోచ్, గ్రోత్ అప్రోచ్, రియలైజ్డ్ yield అండ్ CAPM, రైట్? సో ఎర్నింగ్స్ గ్రోత్ అని అనలేదు, బట్ గ్రోత్ అప్రోచ్ ఇట్ కెన్ బి డివిడెండ్ గ్రోత్ ఆర్ ఎర్నింగ్స్ గ్రోత్. సో ఇది D by P నాట్. దెన్ ఎర్నింగ్స్ ఇస్ సింప్లీ E by P నాట్. Gordon growth is D1 by P నాట్ ప్లస్ G. దెన్ ఈక్విటీలో ఫ్లోటేషన్ కాస్ట్ ఉంటే కనుక ఆబ్వియస్లీ ఇది నెట్ ప్రొసీడ్స్. సో ఈ పిఓలోంచి డివిడెండ్ ఫ్లోటేషన్ కాస్ట్ తీసేస్తారు. సో D1 by P నాట్ మైనస్ F ప్లస్ G అన్న. మైనస్ F is supposed to be ఫ్లోటేషన్ కాస్ట్ మైనస్ చేస్తున్నారు. ఓకే, సో ఇది మీ దాకా ఈక్విటీకి సంబంధించి. ఇక డేటా మీరు చూస్తే డివిడెండ్ ఆఫ్ 1 లాస్ట్ ఇయర్ అన్నాడు, అండ్ ఇది ఎక్స్పెక్టెడ్ గ్రో at 10% ఎవ్రీ ఇయర్. అగైన్ జనరల్ గా మాట్లాడితే దిర్ ఇస్ స్లైట్ కన్ఫ్యూజన్ వెదర్ D1 ఇది 1 per షేర్. లాస్ట్ ఇయర్ అంటే D-1 అవ్వాలి, కరెంట్ ఇయర్ అయితే D0, నెక్స్ట్ ఇయర్ అయితే D1 అవ్వాలి. సో లాస్ట్ ఇయర్ ఉన్నప్పుడు D-1, నెక్స్ట్ ఇయర్కి వెళ్ళాలంటే లాస్ట్ ఇయర్ నుంచి ముందు కరెంట్ ఇయర్ రావాలి, కరెంట్ ఇయర్ నెక్స్ట్ ఇయర్ రావాలి. సో 1 into 1.1 స్క్వేర్ అవ్వాలి, బట్ జనరలీ టెక్స్ట్ బుక్ 1 into 1.1 తీసుకుంటున్నాడు, నాకు గుర్తుంది కూడా. సో 1 into 1.1. ఓకే, సో ఆ చిన్న డౌట్ ఎప్పుడు ఉంటుంది, విచ్ ఇస్ లాస్ట్ ఇయర్ పేమెంట్ అంటే D-1 కావాలి కదా, దెన్ D1 రావాలంటే హోల్ స్క్వేర్ అవ్వాలని. Then calculate the cost of equity, so market price per share is 55. So again, simple formula D1 by P naught plus G. సో ఎక్కువ దీని మీద డిస్కషన్ చేయట్లేదు. అండ్ గ్రోత్ రేట్ ఎలా కట్టచ్చు అనే దానికి
ఇది ఇందా మనం డిస్కస్ చేస్తాం d నార్ ఈక్వల్ టు dn ఇంటూ 1 ప్లస్ g హోల్ పవర్ n విచ్ ఇస్ సిమిలర్ టు నేను ఇక్కడ చెప్పినది d నాట్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఇది. ఓకే, సో d5 అనేది ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాను నేను. సో nth రూట్ ఆఫ్ d నాట్ బై dn. సో బేసికల్లీ ఓకే, అగైన్ వాడు చూసిన dn ఇస్ ప్రీవియస్ దానికి, నేను ఇంకా d5 ఫ్యూచర్. సో నథింగ్ బట్ ఫ్యూచర్ లో ఉన్న 10 నుంచి 18 పెరిగింది. సో ఎంత గ్రోత్ రేట్ పెరిగింది అనేది. సో nth రూట్ ఆఫ్ ఇది. ఓకే, సో టెర్మినాలజీ ఎన్ ఇయర్స్ ఎగో అంటున్నాడు. నేను d5 అంటే d0 5 ఇయర్స్ ఎగో అండ్ d5. సో బేసికల్లీ కాన్సెప్ట్ అదే. దెన్ అగైన్ ఈ స్టెప్స్ అన్ని ఇచ్చాడు, బట్ మీ కామన్ సెన్స్ అప్లై చేస్తే ఇట్ జస్ట్ ఏ ఫ్యూచర్ వాల్యూ ఇస్ ఈక్వల్ టు ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఇంటూ 1 ప్లస్ ఐ హోల్ పవర్ అని. అదే ఫార్ములా వేరే ఐ బదులు గ్రోత్ రేట్ వాడుతున్నాం. అండ్ ఫ్యూచర్ వాల్యూ అంటే డివిడెండ్ ఇన్ 5th ఇయర్ అనుకుంటే ఈ రోజు డివిడెండ్ కి ఎంత పెరుగుతుంది ప్లస్ జీ హోల్ పవర్ ఎన్. సో నాకు 1 ప్లస్ జీ హోల్ పవర్ ఎన్ ఆర్ జీ కావాలంటే nth రూట్ ఆఫ్ ఇది డివైడ్. సో ఇది సింపుల్ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఫార్ములా, రైట్? గార్డెన్స్ గ్రోత్ మోడల్ జీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి ఇంటూ ఆర్ అని. అగైన్ రిటెన్షన్ రేషన్, రిటర్న్ ఆన్ ఈక్విటీ ఆర్ రిటర్న్ ఇన్వెస్ట్మెంట్, ఇది కూడా డిస్కషన్ అయింది. రియలైజ్ yield అప్రోచ్ కి వచ్చేసరికి ఇది సిమిలర్ టు యువర్ YTM క్యాలిక్యులేషన్ ఇన్ బాండ్ వాల్యుయేషన్స్, ఆర్ డిబెంచర్ వాల్యుయేషన్. సో సేమ్ థింగ్ ఇది. సో ఎగ్జాంపుల్, మిస్టర్ Mehta had purchased a share of Alpha Limited for 1,000 rupees. He received dividend for a period of 5 years at the rate of 10%. At the end of the 5th year, he sold the share of Alpha for 1,128, required to compute the cost of equity. సో అగైన్ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే మీకు లాస్ట్ టైం కూడా అన్నది, సో లాస్ట్ టైం కూడా అనుకున్నది P nor is equal to ఇది ఈక్విటీ కాబట్టి డివిడెండ్ డివిడెండ్ డివిడెండ్. సే ఎగ్జాంపుల్ ఈ క్వశ్చన్ ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ 5th ఇయర్, సో 5 years దాకా 5th ఇయర్ లో అమ్మేస్తాడు కాబట్టి రెడెంప్షన్ వాల్యూ అనట్లేదు, బట్ మార్కెట్ ప్రైస్ ఆఫ్ ద షేర్ ఆ రోజుకి. అండ్ ఇది 1 ప్లస్ కేఈ అని. సో ఆబ్వియస్లీ మీ సేమ్ మనం కేడీ డిస్కస్ చేసిన ప్యాటర్న్ అది కొంచెం లీగల్లీ డిస్కస్ చేసాం డీటెయిల్డ్ గా. సో ఇది నేను కొంత రన్ చేస్తున్నాను. సో 1 ప్లస్ కేఈ హోల్ పవర్ 5. సో ఇది సపోజ్ టు బి ద ఈక్వేషన్. సో అక్కడ వాడు క్లియర్ గా చెప్పాడు, మీరు పర్చేజ్డ్ షేర్ ఎట్ 1,000, సో పీ నార్ ఇస్ 1,000. దెన్ పీరియడ్ ఆఫ్ 5 years రేట్ ఆఫ్ 10%. సో ఎవ్రీ ఇయర్ 100 100 100 100. లాస్ట్ ఇయర్ 100 ప్లస్ అమ్మేశారు 1,120. ఓకే, సో ఈ ఈక్వేషన్ సాల్వ్ చేయాలి. ఈ ఈక్వేషన్ సాల్వ్ చేసినప్పుడు కేఈ సాల్వ్ చేయడానికి అగైన్ యూ విల్ యూస్ ట్రయల్ అండ్ ఎర్రర్ మెథడ్. సో ట్రయల్ దేంతో స్టార్ట్ చేయొచ్చు, అగైన్ దేర్ ఆర్ నో రూల్స్, బట్ జనరల్ మీ 10% ట్రై చేయొచ్చు. దెన్ 1,000 కన్నా ఎక్కువ వచ్చిందా తక్కువ వచ్చిందా, దీనికన్నా ఎక్కువ వచ్చింది తక్కువ అని చూస్తారు. ఎగ్జాంపుల్ 1,000 కన్నా ఎక్కువ వస్తే కనుక తగ్గించాలంటే రేట్ పెంచాలి. సో మేబీ 15% ట్రై చేస్తారు. తక్కువ వచ్చిందంటే అది పెరగాలంటే రేట్ తగ్గించాలి. సో మేబీ 8% చేస్తారు, రైట్? సో ఇది ట్రయల్ అండ్ ఎర్రర్ మెథడ్. ఇందాక అనుకున్నట్టుది 100 100 100 100 అండ్ ఎండ్ లో 1,128 విచ్ ఇస్ బేసికల్లీ ఓకే 5th ఇయర్ 100 వస్తుంది ప్లస్ 1,120. సో అగైన్ ఇది 12% డిస్కౌంట్ చేసాడు విచ్ ఇస్ బేసికలీ ట్రయల్. సో దానికి ఏమి లాజిక్ లేదు 12 ఎందుకు అనేది, ఎనీ ర్యాండమ్ థింగ్. ఓకే, దెన్ 12 దగ్గర ఆల్మోస్ట్ ఆన్సర్ మ్యాచ్ అయిపోయింది. సో 12 బికమ్ ఇస్ ఆన్సర్. సో ఇంటర్ప్రిట్ చేసిన అవసరం రాలేదని. ఓకే, దెన్ ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాడు రియలైజ్ yield కి. ఇక్కడ రియలైజ్ yield అనేది ఇంచుమించు ఒక సింపుల్ ఫార్ములా వాడతాం. ఎగ్జాంపుల్స్ నేను ఒక షేర్ ని 90 రూపీస్ పెట్టుకున్నాను, అది 1 year తర్వాత అది 103 రూపీస్ అయింది అనుకున్నాం. ఈ 1 year లో నాకు డివిడెండ్ ఒక 2 రూపీస్ ఇచ్చాడు అనుకున్నాం. సో ఇప్పుడు నాకు ఎంత రిటర్న్ వచ్చింది అని అడిగితే కనుక మీ లాజిక్ సింపుల్, 90 పెట్టుకున్నాను, అది 1 year లో 103 అయింది. సో 103 మైనస్ 90, సో 1 year లో 13 రూపీస్ పెరిగింది. కాకుండా నాకు 2 రూపీస్ డివిడెండ్ వచ్చింది, సో ప్లస్ 2 రూపీస్. ఇది ఆన్ ఇన్వెస్టింగ్ 90 రూపీస్. సో నేను ఇన్వెస్ట్ చేసిన 90కి నాకు ఎంత తిరిగి వచ్చిందంటే 13 రూపీస్ క్యాపిటల్ గెయిన్ ఉంటుంది, బికాస్ షేర్ వాల్యూ పెరిగింది. అండ్ 2 రూపీస్ డివిడెండ్ వచ్చింది. సో 15 డివైడ్ బై 90% కావాలంటే ఇంటూ 100. సో ఇదే ఫార్ములా కింద మార్చొచ్చు నేను, ఆర్ ఇంకోలా కూడా రాయొచ్చు దీన్ని.
which is basically 103 and dividend 105 divided by 90 into 100. సో ఇది పర్సంటేజ్ మాత్రం వస్తుంది. ఇది ఆబ్వియస్లీ 1+ వస్తుంది, అంటే ఎంత ఆన్ క్యాపిటల్ బేస్ ఎంత పెరిగిందని. సో రెండు ఒకటే. ఇక్కడ నేను ఇలా చేస్తే కనుక -1 చేయాలి. Okay, వచ్చింది. ఇన్ఫాక్ట్ -1 చేసి ఇంటూ 100 చేయాలి. -1 చేసి ఇంటూ 100. సో విచ్ ఈస్ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే సేమ్. 105/90 అన్న 105 - 90/90 15/90, రైట్? సో సేమ్ థింగ్ రియలైజ్డ్ ఈల్డ్ అప్రోచ్ అంటాడు. సో ఫార్ములా కింద మారిస్తే dt d బదులు pt - pt - 1 ప్లస్ డివిడెండ్ డివైడ్ బై pt - 1 200. సో ఎగ్జాంపుల్ 90 కొన్నాను. సో డినామినేటర్ 90 1 year బ్యాక్. 1 year లో 105 అయింది ఆర్ 103 అయింది. 103 - 90 కాకుండా ప్లస్ డివిడెండ్ ఒక 2 రూపీస్ వచ్చింది, రైట్? సో మొత్తం ఈక్వేషన్. ఓకే, సో సేమ్ అప్లికేషన్ తో ఆ సమ్ చేస్తున్నాం, విచ్ ఇస్ సపోజ్ టు బి డివిడెండ్ పర్ షేర్ ఇది ఎంత. సో ఈ సమ్ లో ఇక్కడ 1 రూపీ డివిడెండ్ ఫర్ 1 year వచ్చినట్టు, అండ్ ఇది బిగినింగ్ ప్రైస్ అన్నాడు. సెకండ్ ఇయర్ బిగినింగ్ అంటే ఫస్ట్ ఇయర్ ఎండింగ్ ఇది. సో 9 రూపీస్ ఇన్వెస్ట్ చేస్తే 9.75 అయింది, అండ్ 1 రూపీ డివిడెండ్ వచ్చింది. సో the first year return will be 9.75 minus 9. ఇది కాకుండా డివిడెండ్ 1 రూపీ. సో మొత్తం 1.75 వచ్చినట్టు. ఎంత ఇన్వెస్ట్ చేస్తే అంటే 9 ఇన్వెస్ట్ చేస్తే. సో 9 ఎక్కువ ఉంటే 9.75, సో 0.75 వచ్చింది +1. సి 1.75 డివైడెడ్ బై 9 as a percentage తీసుకుంటే which is supposed to be around 19.44%. సో ఇది 19.44. సో ఫస్ట్ ఇయర్ రిటర్న్ is supposed to be 19.4. సో ఇక్కడ ప్రెజెంటేషన్ దీన్నే 9.75 + 1 డివైడెడ్ బై 9 చేయడానికి రీజన్ ఇస్ సింపుల్. సో ఎగ్జాంపుల్ 9.75 + 1 డివైడెడ్ బై 9 ఇది చేస్తే 1 point something వస్తుంది. సో -1 into 100 ఇచ్చేస్తే ఆబ్వియస్లీ 19.44%. మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే సేమ్ యాజ్ పైన నేను రాసింది. 9.75 + 1 - 9 పైన ఇది సేమ్. సో కాకపోతే ఇది 1.1944 వస్తుంది, విచ్ ఇస్ లైక్ కాంపౌండింగ్ లో వచ్చినట్టు. సో ఫస్ట్ ఇయర్ దానికి ఇది, సెకండ్ ఇయర్ దెన్ సిమిలర్ లాజిక్ 9.75 ఇన్వెస్ట్ చేస్తే 11.5 అయింది, అండ్ 1 రూపీ వచ్చింది. సో 1 ప్లస్ ఈ డిఫరెన్స్ 1.75, సో 28 పాయింట్. సో ఇప్పుడు 4 years కి వచ్చినట్టు. సో ఫస్ట్ ఇయర్ నుంచి పైన ఎలా కట్టాల గ్రోత్ రేట్ కడితే సెకండ్ ఇయర్ గ్రోత్ రేట్, థర్డ్ ఇయర్, ఫోర్త్ ఇయర్. 4 years కి 1 రూపీ ఎంత పెరిగినట్టు. సో ఇది 4 years కి 1 రూపీ ఇన్వెస్ట్ చేస్తుంది, ఈ మల్టిప్లికేషన్ అంత పెరిగినట్టు. దెన్ ఫోర్త్ రూట్ తీసి చేస్తే యావరేజ్ 15% రిటర్న్ అది. ఓకే, సో ఇది అగైన్ సేమ్ రూల్. ఇది ఫస్ట్ ఇయర్ రిటర్న్ 1 రూపీ, సెకండ్ ఇయర్ కి 1.28219 అన్నాడు, అండ్ థర్డ్ ఇయర్ కి 1.0609, అండ్ ఫోర్త్ ఇయర్ కి 1.07, విచ్ ఇస్ లైక్ ఫస్ట్ ఇయర్ 1 రూపీ ఇన్వెస్ట్ చేస్తే ఎండ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ ఇయర్ కి అది 19 పైస్ పెరిగినట్టు. దెన్ సెకండ్ ఇయర్ లో ఈ మొత్తం 1 + 0.1944 ఈ మొత్తం ఇన్వెస్ట్ చేస్తుంది. మళ్ళీ సెకండ్ ఇయర్ లో 1.28 టైమ్స్ పెరిగింది, థర్డ్ ఇయర్ కి 1.06, అండ్ ఫోర్త్ ఇయర్ కి. సో ఇందులో నాకు 1 year కి ఎంత అంటే జామెట్రిక్ మీన్. సో ఫోర్త్ రూట్ ఆఫ్ ఇది -1 చేస్తే అది ఆటోమేటిక్ ఆన్సర్, రైట్? సో ఇది 15% అని సపోజ్ టు బి రియలైజ్డ్ ఈల్డ్ అప్రోచ్. అండ్ దెన్ CAPM అప్రోచ్ లో అగైన్ కింద రాసిన ఫార్ములా RF + RM - RF into బీటా. సో మీ దాకా ఇది ఫైనల్ లో డీటెయిల్ ఉంది. సో ఇక్కడ జస్ట్ ప్లగ్ అండ్ ప్లే. వాడు RF ఇస్తాడు, బీటా ఇస్తాడు, RM - RF ఇస్తాడు. సో ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ
RF plus RM minus RF into beta, firms beta 1.75 and risk free amount 10 and market rate amount 15 minus 10. So just then cost of retained earnings is pretty much equal to cost of equity except ఇక్కడ 1 minus percent tax into 1 minus flotation cost అనొచ్చు లేదా బ్రోకరేజ్ అనొచ్చు, అది ఉంటే కనుక అది మారుతుందని. సో బ్రోకరేజ్ కాస్ట్ అదేనా, రైట్. అయితే కాస్ట్ ఆఫ్ రిటైన్ ఎర్నింగ్స్ కట్టేటప్పుడు కొన్ని చోట్ల బేసిక్ గా ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ కాబట్టి ఇది వాడు ఇస్తే ఓకే, ఇక్కడ వాడు మాట్లాడుతున్న బ్రోకరేజ్ వేరు. సో అగైన్ కొంత కన్ఫ్యూజన్, బట్ ప్రస్తుతానికి మీకు కేఆర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు కే ఇంటూ 1 minus percent tax into brokerage, 1 minus brokerage is okay. బట్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఈక్విటీకి అండ్ రిటైన్డ్ ఎర్నింగ్స్ కి రెండింటికి కట్టమని డేటా ఉంటే కనుక ఎగ్జిస్టింగ్ కి మీరు D1/P0+G వాడేటప్పుడు ప్రొటేషన్ కాస్ట్ ఇస్తే మైనస్ ఇక్కడ ప్రొటేషన్ కాస్ట్ చేస్తాం. బట్ రిటైన్డ్ ఎర్నింగ్స్ అనేది ఆల్రెడీ ఉన్న దాంట్లో కాబట్టి D1/P0+G వాడతాం అంతే. ప్రొటేషన్ కాస్ట్ మైనస్ చేయం ఇక్కడ. సో వాడు ఇచ్చిన డేటాలో అది జస్ట్ చూసుకోండి. సో కేఈ కట్టేటప్పుడు ఇక్కడ ప్రొటేషన్ కాస్ట్ మైనస్ చేస్తాం, వేరే కేఆర్ కట్టేటప్పుడు అది పాత ఈక్విటీ సంబంధించింది కాబట్టి ప్రొటైన్ చేయట్లేదు మీరు, సో ప్రొటైన్ కాస్ట్ మైనస్ చేయక్కర్లేదని. ఓకే, సో ఇది మీ రిటైన్డ్ ఎర్నింగ్స్ దాకా D1/P0 అండ్ D/P. సో సేమ్ అది కాస్ట్ ఆఫ్ ఈక్విటీ లాగే, రైట్. దెన్ ఈ సమ్ లో ఆ పాయింట్ నోట్ చేయొచ్చు. ఫేస్ వాల్యూ ఈక్విటీ షేర్స్ ఆఫ్ కంపెనీ 10 rupees అన్నాడు. With the current market price is 200 per share. Company is going to start a new project and is planning to financing it partially by issuing new shares and partially by retained earnings. You are required to calculate the cost of equity shares as well as cost of retained earnings. So the issue price is 190. So if new part the retained earnings and new is supposed to be new equity కొత్తగా ఇష్యూ చేసినప్పుడు retained cost అప్లై అవుతుందని, ఇష్యూ ప్రైస్ అప్లై అవుతుందని. ఇక్కడ వాడు చెప్పిన లాజిక్ లో చూస్తే ఈ 190 ఆబ్వియస్లీ న్యూ ఇష్యూకి అప్లై కావాలి. సో కేఈ నేను కట్టేది న్యూ కి, కేఆర్ కట్టేది ఓల్డ్ కి, అండ్ ఓల్డ్ అప్పుడు ప్రైస్ 200 ఉంది. సో అగైన్ మీ ఫార్ములా ఇదే D1/P0+G, బట్ రొటేషన్ కాస్ట్ అనేది న్యూ ఇష్యూకి ఉంటుంది అనుకున్నాం, కేఆర్కి ఉండదు. సో కేఈ దగ్గర P0 ఎంత అండ్ కేఆర్ దగ్గర P0 ఎంత అనుకున్నప్పుడు ఈ 200 ఓల్డ్, దానికి ఓల్డ్ అంటే రిటర్న్ ఎర్నింగ్స్ 200 and is planning to partially, you are required to compute the cost of equity. The issue price is 190. So new వచ్చేసరికి 190 కి ఇష్యూ చేశారు and the flotation cost is 5. So ఈ -5 కూడా flotation cost. ఇక్కడ flotation cost అప్లై కాదు. Dividends end of the first year expected to be 10. So ఇది 10, ఇక్కడ కూడా 10 into end of first year అన్నట్టు. So automatically that becomes D1. Growth rate అక్కర్లేదు, 10/200 plus G 5% growth rate, 5%. సో ఇది కేఆర్ కి మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఓల్డ్ వాడాం అండ్ కేఈకి మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే న్యూ ఇష్యూ చెప్పాడు 190, బికాస్ కొత్తది ఇష్యూ చేసినప్పుడు ప్రొటేషన్ కాస్ట్ అవుతుంది. సో అది కూడా మైనస్ చేశారు, వేరాస్ ఇది ఆల్రెడీ ఉన్నప్పుడు షేర్, సో ఓల్డ్. సో ఇది సపోజ్ టు బి కేఆర్ ఎగ్జాంపుల్. సో అదే వాడు కట్టాడు కేఆర్. ఓకే, సో దెన్ కాస్ట్ ఆఫ్ ఈక్విటీ 20%, రేట్ ఆఫ్ రొటేషన్ కాస్ట్ ఇస్ 5%, పర్సనల్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఇస్తే కనుక కాస్ట్ ఆఫ్ రిటైన్ ఎర్నింగ్స్ కట్టేటప్పుడు ఇది వాడమన్న ఫార్ములా K ఈక్వల్ టు 1 minus percent. సారీ, కేఆర్ ఈక్వల్ టు K ఇంటూ 1 minus percent into 1 minus రొటేషన్ కాస్ట్ ప్లస్ బ్రోకరేజ్. సో ఇక్కడ K ఇచ్చాడు 20% అండ్ 1 minus percent ట్యాక్స్ 30% అంటే 0.3 అండ్ 1 minus బ్రోకరేజ్ ఆర్ రొటేషన్ కాస్ట్ ఇక్కడ ఇచ్చాడు 5%. అగైన్ ఈ రొటేషన్ కాస్ట్ వాడి ఉద్దేశంలో ఇది మీరు ఇక్కడ వేరే ఇన్వెస్ట్ చేస్తే మీకు అవుతున్న కాస్ట్ ఆపర్చునిటీ. సో ఇది సపోజ్ టు బి మీ కేఆర్. ఓకే, దెన్ ఇక్కడ ఇది రెగ్యులర్ ఫార్ములా D0 ఇచ్చాడు, P0 ఇచ్చాడు, G ఇచ్చాడు. సో D1/P0+G. సో ఇప్పుడు కేఈ కట్టినట్టే కడుతున్నారు, ఇందులో కొత్త ఫార్ములా వాడలేదు, సేమ్ యాజ్ కేఆర్. ఓకే, సో ఇక్కడికి కేఈ కేఆర్ కంప్లీట్ అవ్వాలి. దీని తర్వాత కాన్సెప్ట్ ఉంది విచ్ ఇస్ సపోజ్ టు బి వెయిటెడ్ యావరేజ్ కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్. ఓకే, సో మేబీ అది నెక్స్ట్ వీడియోలో ట్రై చేద్దాం, రైట్.